So class, last time ano ba yung diniscuss natin? Yung 4 vectors. So balikan ulit natin yung 4 vectors. So a 4 vector, naalala nyo yung yung 'di ba, may transformation matrix tayo na lambda. So a 4 vector is any set of 4 components that transform under the following Lorentz transformation. So, ano ba to? Yung Lorentz transformation na meron tayo, 'di ba yung mga x, 'di ba? Ito yung sa S-bar frame, tapos yung transformation niya sa S-frame minus beta A1. So, ayun yung mga coordinates natin. Last time x yan. Pero sige, gawin nating A muna. So, A1, this is the temporal component. Yung A1, A2, A3, yan yung spatial component. A1 minus beta A0. Ang A2 natin, that is A2 pa rin. Yung A3 equals A3. So, same with any set. Let's say B0. Ang B0 sa moving frame, yan ay B0. B0 minus beta B1. That is a temporal component. So, ang B1 natin, gamma B1 minus beta B0. This is the X. B2 equals B2. B3 equals B3. So, yung mga set na ganito class, 4 vector ang tawag dyan. Yung mga nag-o-obey ng ganitong mga transformations. We call those 4 vectors. Now, let us take the 4-dimensional. So, let's take the 4-dimensional scalar product. Class, naalala nyo kapag vector, 'di ba, XYZ. So yung kanilang scalar product, syempre yung dot product 'yon, yung x, multiply mo lang yung x component, i-add mo sa product ng y components, i-add mo sa product ng z components. Pero dito sa ating 4 vectors, hindi ka lang space, meron ka ring time component. Basta naalala niyo last time yung time ginawa nating distance, 'di ba? So ano na siya? Kasama na 4 coordinates na yung meron tayo. Kaya 4-dimensional scalar product, this is defined as negative A0. Kunwari meron kang A and B. Kunin natin yung scalar product ng dalawang yan. So that is negative A0 B0 plus A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Class ito yung usual na dot product natin. Naglagay lang tayo ng temporal na term. Bakit negative to? So, tignan natin kung bakit siya negative. So, balik class, this is equal to, yung A0. Di ba ang A0, ito lang yan. I-multiply natin sa B0. Tapos may negative. Kasi may negative dito. So, that is negative gamma squared. Di ba? May dalawang gamma yon. A0 minus beta A1 times B0 minus beta B1 plus gamma squared. Ano yung pangalawa? A1 B1, di ba? So may gamma squared dyan. Tapos product netong dalawa. So that is A1 minus beta A0 times B1 minus beta B0 tapos plus A2 B2 plus A3 B3. Kasi yung A2 bar at B2 bar, sila lang yan. Tapos yung A3 B3, multiply natin. Ganyan lang din. So now, i-regroup lang natin.
This is negative gamma squared. Ito, binomial. Expand natin. A0, B0 minus A0, beta B1 minus beta A1, B0 plus beta squared A1, B1 minus gamma squared yung pangalawang term, A1, B1, ay plus pala, plus A1, B1 plus A1 beta B0 plus beta A0, B1 plus beta squared A0, B0. Tama ba? A1, B1 positive, A1 beta B0. This is negative. Sorry. Tapos minus. Negative din to. Ayan. Tapos plus A2B2 plus A3 B3. Then, class may magka-cancel ba na terms? Ang A0 B beta 1. Ito ay. Kasi ito ay negative. Positive siya class. Tapos ito ay negative. So magka-cancel siya. Tapos may isa pang magka-cancel which is yung A1 beta B0. Yung A1 beta B0. Kasi positive yan. Ito negative. So this becomes negative gamma squared A0 B0 times ano to? Factor out natin yung dalawang A0 B0. 1 minus beta squared. 1 minus beta squared yan. Kasi negative gamma to. So 1. Ito positive. Kaya negative yung beta squared dyan. Then plus gamma squared A1 B1. Ito ay hindi. Ito pala. 1 minus 1 minus beta squared. 1 minus beta squared plus A squared B A2 B2 plus A3 B3. Class ano ang dito ko na lang isingit gamma squared 1 minus beta squared. Yan ay 1 over 1 minus V squared over C squared multiplied by anong 1 minus beta squared? 1 minus V squared over C squared. So this is 1. So 1 ang gamma squared, 1 minus beta squared. So ito ay 1. Ito, yan ay 1. Tapos ito rin, 1 yan. So we have negative gamma squared A0 B0. Ay, wala na yung gamma, syempre. This is negative A0 B0 plus, ano to? A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Class, tignan nyo. Ito yung scalar product natin. Kung kinuha mo siya dun sa S-bar, coordinate mo, sa inertial frame mo na S-bar, yung moving frame, pareho yung form niya dun sa S-frame mo, yung frame at rest. So pareho yung itsura nung ano natin, nung scalar product natin. Therefore, this combination, itong combination na to, is invariant, meaning not changing. Invariant under Lorentz transformation. So itong combination na to, mapa S-bar ka man or mapa S-frame, pareho lang yung result. Equal sila. So let us now introduce. Yan. Dahil alam natin yan na invariant itong scalar product na to under the Lorentz transformation, let's introduce the covariant vector. So let's introduce the covariant vector A mu. This is ano to? A0, A1, A2,
A3. Class itong, tignan nyo, index to, di ba? Yung mga meron tayo, mga ano to, mga superscript, yung itong covariant vector, subscript siya. Ang ibig sabihin lang nito, negative A0, ay, sorry, 0, A1, A2, A3. Ang ginawa lang natin sa covariant vector class, yung temporal component, ito yung familiar tayo, yung time XYZ. Kapag ginawa natin siyang covariant vector, yung temporal na component mo, nine-negative mo lang. So, sige, yung usual na meron tayo is called the contravariant vector. Yung A superscript mu. That is A super 0, A1, A2, A3. Ito yung alam natin. Ito yung alam natin na CT, XYZ. Ito yung CT, ito yung XYZ. So, bale, yung covariant vector class, ninegate mo lang. Ninegate mo lang yung temporal component. So, let us note that raising or lowering the temporal index. Sorry, wait lang. Raising or lowering the temporal index costs a minus sign. So, balik class, itong mga spatial index naman, yung XYZ, i-raise mo man yan or i-lower mo yung index, pareho lang yung result mo. So, here, A sub 0 equals negative A super 0. Ayan siya. O balik na rin natin. Sige. Ang A super equals negative A. Sige na nga, wag na. Sorry. Sub 0 equals negative A super 0. Balik class, ito yung alam natin na CT. Kapag dinegate natin yan, siya lang yung A sub 0. So, itong convention na to class, mahalaga siya mamaya. Tapos, on the other hand, raising or lowering the spatial index does nothing. Wala tayong ginagawa sa mga XYZ natin kapag nire-raise or lower natin yung index nila. So, ang A sub 1, yan ay A super 1. Ang A sub 2, yan ay A super 2. Ang A sub 3, yan ay A super 3. So, bakit ba natin sinusulat yan? Diba recall natin class? Recall that in matrix notation, so in matrix notation, ang A sub mu, bale, meron tayong summation nu equals 0 to 3 G mu nu A nu. So class, ay hindi pala siya recall, i-introduce natin siya. So in matrix notation, ang ating mga nakasubscript, yung bago, yung contravariant vector natin, ay covariant, sorry, ay ito yung alam natin na contravariant, tapos meron ka lang transformation matrix. Class, wait lang ay kasuhin lang ako. Okay, nasan na ako? So, di ba ito yung alam natin, A nu, yung contravariant. Para maging covariant siya, ita-transform mo lang siya. So, bale yung transformation matrix natin, so where
itong G mu nu, yan ay negative 1, 1, 1, 1. So matrix yan, 0, 0. So this is called the Minkowski metric. This is called the Minkowski metric. Bale, yung ating itong ating yung alam natin na contravariant, pwede mong gawing covariant using this transformation matrix called the Minkowski metric. So bakit natin class kailangang malaman yung yung covariant vector? Dahil kukuha tayo ng dot product or ng scalar product. So the scalar product, dati dot product siya sa XYZ, no? Pero kapag may temporal na component ka, scalar product is now given by summation mu equals 0 to 3 a mu b mu. So this is also class equal to a mu b mu. Tapos yung summation nawala. So understood na class ito na summation siya. We call this the Einstein summation convention. So kunwari, meron kang vector A and B. Kunin mo yung dot product nila. That is given by the contravariant vector A multiplied by the covariant vector B. So yun lang siya. Tapos sum all over mu. Pero sa Einstein summation convention, hindi na sinusulat yung itong summation sign. Ito, understood na yan. Understood ng summation siya. So, masasanay din kayo. So, sige, let's check kung paano ba nag-work itong dot product natin. Ano ang A mu, B mu, B sub mu? So, this is equal to A1, B1, ay A0 pala. A0, B0 plus A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. So, 'di ba? Superscript, subscript. Pero ano ba ang B0? Yan ay negative B0 superscript, 'di ba? So, this is negative A0, B0. So, yun siya. Plus A1. Yung B1, kung, 'di ba, kung spatial, mapa-subscript or superscript, wala siyang pinagkaiba. A2, B2 super, plus A3, B3, superscript. So, yan, bumalik lang tayo class dun sa dot product natin kanina. Diba? Bumalik lang tayo dito sa dot product. So, mas simple siya kung gagawin natin ganito yung notation. Basta yun, tandaan nyo lang class, sa temporal, may negative sign kapag nagbabago ka. Tapos the rest, wala. Walang binabago. So now, since alam na natin kung ano ang definition ng scalar product with the temporal component, pwede natin kunin ang scalar product ng isang 4 vector with itself. So the question is, how about we take the scalar product of the 4 vector with itself. Parang ano to class, no? Kunwari, di ba may vector ka, XYZ. Kunin mo yung dot product niya with itself. Tapos yung square root nun, di ba yun yung distance? Yun yung distance niya. Yung magnitude, I should say. So, let's take the scalar product A mu. So, this is equal to A0 plus A1 plus A2 plus A3. So, yung temporal component natin yung may negative, di ba? So, negative A0 squared
plus A1 squared. Again, kapag nasa baba or nasa taas, pareho lang kapag XYZ. Plus A2 squared plus A3 squared. So now, meron kang distance, quote-unquote distance, na may positive terms. Ito yung spatial minus the temporal component. So yung mu natin, pwede siyang maging negative kung nagdo-dominate ito. Pwede siyang maging positive kung nagdo-dominate itong tatlong to. So now, if A super mu, A mu, is greater than 0, nagdo-dominate ang spatial components. Ang ating 4-vector A mu ay space-like. Ang tawag sa kanya space-like 4-vector. Now, if A mu, ang scalar product niya with itself is less than 0, negative. So magdo-dominate ang negative term, yung temporal. So A mu is time-like. Time-like siya na 4-vector. Now, how about kung 0 siya? A mu ay equals 0, equal ang spatial at temporal component. Tawag natin dyan ay light-like. So, siya ay isang light-like na 4-vector. So, medyo class, no? Medyo parang abstract siya na bakit kailangan nating kunin ang scalar product ng isang vector with itself. So, imagine niyo lang class na parang geometry lang siya pero 4 dimensions. May temporal na component tayo. 'Di ba kung kung walang temporal component, usual na vectors lang yung ginagawa natin. Pero meron kasi ito, pampagulo kasi ito eh. Ay, hindi naman siya pampagulo, mahalaga siya. So kapag ganyan, positive ang scalar product with itself, space-like. Kung negative, time-like. Kung 0, light-like. So yung mga terms na yan, mamaya explain natin isa-isa. Now, ang gusto kasi nating mangyari, class, suppose you have 2 different events. Ito na, i-apply na natin siya. Kunwari meron tayong 2 different events at the following coordinates. Ano ba to? Yung event A, meron siyang coordinates na XA0, XA1. Mga number lang to, class. Huwag kayo malito sa mga label niya. Yan yung event A natin. Yung temporal component niya nangyari at XA. Yung spatial component along X nangyari at XA1. Yung Y component niya nangyari sa XA2 at yung Z component nangyari sa XA3. Class, again, yung time naging distance na siya, ha? Kasi ano to, CT. So ang unit ng CT ay distance. Kaya kasing unit na niya yung XYZ. Tapos may isa ka pang event. Let's call that XB mu. Kunwari, meron kang fireworks na nangyari at XA mu. Tapos later on, and in some other place, may fireworks ulit na nangyari sa XB mu. So yung coordinates ng ating XB mu ay XB0, XB1, XB2, XB3. Suppose yung events natin ay, iyan yung coordinates niya. So kung nalilito kayo, para lang talaga siya coordinates. Kapag walang time na component, XYZ lang yan. Parang nag-fireworks ka at XYZ, may other fireworks at XYZ. Pero kapag may temporal component ka na, syempre, pwedeng na-delay, di ba? Pwedeng na-delay yung fireworks or naging advance siya. I-take into account natin yon, yung time. So let's take the displacement vector. Ang displacement, class, is ano lang siya, difference ng dalawang vectors, di ba? Yun yung ginagawa natin sa usual na vectors, di ba? Yung difference nila, yun yung displacement. So the displacement
for vector is the difference. Parang vector 2 minus vector 1. So, ang ating difference, delta x mu equals xa mu minus xb mu. Pwede rin namang xb mu minus xa mu, nag-negative lang. Tapos, kung kukunin natin yung distance naman, di ba, in-square natin and so on. So, ano rin yan, wala ring bearing. So, yung difference nila, ito. Now, let's take the scalar product. So, the scalar product of delta x mu with itself, this is given by, let's call that I. Ito ay delta x mu, tapos delta x mu. Di ba class, pag nag-scalar product tayo, nasa baba yung isa. Yung right term, nasa subscript yung mu niya. Bale, ito ay negative delta x0 squared. Plus, dinerecho ko na ha, yung, di ba, delta x0, delta x0. Yan ay negative delta x0, delta x0. So, negative delta x0 squared. So, dinerecho ko na siya. Tapos, yung mga spatial components, walang nagbabago dyan. Delta x1 squared, delta x2 squared, plus delta x3 squared. So, class, ito ang ating temporal, ito ang ating spatial components. So, let's label that I to be negative c squared delta t squared. Class, di ba ito delta ct squared. So, yan ay c squared delta t squared. So, yung c kasi constant lang yan. So, pwede nating ilabas, tas delta t squared na lang yan. Plus d squared. Where d squared is the, sige na nga, d squared equals x squared plus y squared plus z squared. Ayan, para mag-gets nyo. Ito yung temporal distance, ito yung spatial distance, which is the usual. Diba? X squared plus y squared plus z squared. Yun yung d squared natin. Plus itong I, we call this the invariant interval. And itong D, ito yung spatial separation. Ay, ano pala to? Delta x squared, delta y squared, delta z squared. So, ano lang siya? Distance sa space. Ito, distance sa time. Medyo weird siya, class, kasi negative, no? Negative distance kapag temporal. Pero, sige, kung hindi nyo pa rin ma-imagine, class, mag-example tayo. So, ito lang. Ito yung importante, yung invariant interval. Siya yung distance. Distance squared along two events. Meron kang event 1, meron kang event 2. Ang distance nila ay I. Actually, square root of I yung distance. Pero yung distance squared ay I. So, itong I na to, tinitake into account niya rin yung temporal na component. So, class, before we proceed, may mga tanong ba? Si Angela, may tanong ba? Wala po, sir. Okay, si Ansley. Wala pa naman po so far. Okay, walang tanong. Then, itong I, di ba class kanina, may mga ano, saan na ba yan? Ayan, meron tayong space-like, meron tayong time-like, meron tayong like-like. Yun yung mga distance natin. So, itong distance na I natin, pwede rin siyang maging ganong cases. So, case 1, I is less than 0. This is time-like. Class, bakit time-like? It nagdo-dominate yung time. Yung time temporal na term. Kaya siya tinawag na time-like. Class, sa time-like,
na ano ba tawag dito? Na invariant interval, there exists an inertial frame where two events occur at the same point. Same point, tama. Pero ang hindi kaya sa time-like, there exists no inertial frame where two events occur at the same time. Bakit? Kasi nagdo-dominate yung temporal distance. Sige, medyo malabo class, no? Sa time-like na invariant interval, meron kang inertial frame where two events occur at the same point, pero wala kang inertial frame where two events occur at the same time. So, sige, example tayo sa time-like na case. Example, two events in S. Yung S, yung usual na rest frame natin, happened at coordinates A equals CTA equals 0, XA equals 0, YA equals 0, ZA equals 0. So, parang nasa pinaka-origin yung event A. Nangyari siya at TXYZ equals 0. And yung isang event, nangyari, yung fireworks, nangyari at CTB equals 10, XB equals 2, YB equals 0, CB equals 0. So parang class, nangyari siya 10 seconds. After 10 seconds, pumutok yung fireworks at X equals 2. So yun yung coordinates ng event V natin. Sa event A, at the very start, at time is 0, at XYZ equals 0, nangyari yung fireworks. So meron kang dalawang events, separated by space and time. So yan yung dalawang events natin. So first question, is the invariant interval between A and B time-like? So i-check natin kung time-like by invariant interval. So ano ba ulit ang invariant interval? Ito lang siya, negative c squared delta t squared plus d squared. So ang I natin is negative c squared. Ano ang delta t? 10 minus 0. 10 minus 0 over c. Bakit? Ang totoong time ay 0 over c ito at saka 10 over c. 'Di ba? CTB is 10, so TB is 10 over c. Kaya may over c tayo sa baba. Delta t squared plus x ay 2 minus 0 squared. Ang y, 0 minus 0 squared. Ang z, 0 minus 0 squared. So ano to? Negative 100 plus 4. This is negative 96. Yan yung I natin. Kapag time-like ba, I is 0. So is I 0? So yes, I is 0. Less than 0. So this is time-like. Dahil ang negative 96 ay less than 0. So na-confirm na natin na time-like yung invariant interval between the two events. Tapos, ang pangalawang task natin, find an inertial frame S bar. So, kahit ano to, moving train, spaceship, photon, kahit anong gumagalaw na object. So, find an inertial frame S bar such that the events
A and B happens at the same point. So class, ito na yung medyo amazing sa kanya. Sa S coordinate system, sa at rest, different place and different time nangyari yung fireworks. Pero sasakay ka sa spaceship, tapos sa spaceship na yon mangyayari yung events na yon at the same point. So ano yung inertial frame na yon na S-bar? Recall natin class yung Lorentz transformation at X. 'Di ba? X1 bar equals gamma X1 minus beta X0. Ito yung X, ito yung time ulit. So, alalahanin niyo yung Lorentz transformation natin. Sige, nasa na yung Lorentz transformation natin? Ayan. This is time XYZ. Yung displacement ay yung sa along X, ito. Kinopya ko lang. X1 equals gamma X1 minus beta X0. Kunin natin yung delta. Class, di ba kapag kumukuha tayo ng derivative, dinederivative lang natin yan. Ang derivative ang delta ay malaking derivative lang. Di ba? Ang derivative, small displacement. Ang delta, big displacement. Kunin natin yung delta ng both sides. So, delta x1 bar yun ay gamma delta x1 minus yung constant pwede nating ilabas sa delta. Beta delta x0. Ayan. Pero ano ba yung delta x1 bar natin? This is gamma. Ano to? Ang delta x1 ay 2. Yung difference along x. So, 2 minus beta delta x0. Ano yung difference in time? 10. 10. Ayan. So, bali ang delta x1 bar natin, ganyan. Pero class, di ba, kapag nasa S bar ka na frame, gusto mong mangyari sila at the same point. So, note, but the events happen at the same point. Yun ay sabi ni S bar, according to S bar. So, dapat yung difference sa distance, sa physical distance, nung dalawang events na yun ay 0. Therefore, itong delta x bar should be 0. Delta x1 bar should be 0. Diba? Kasi they happen at the same point according kay S bar. So, meron tayong gamma 2 minus 10 beta equals 0. Ito equate natin sa 0 yan. Bali, ang 2 minus 10 beta equals 0. So, ang mangyayari, 10 beta equals 2 or beta equals 2 over 10. Pero ano ba ang beta? Di ba ang beta V over C? So, V over C equals 2 over 10 or V now equals 2 over 10 C. Ano to? 1/5. V equals 1/5 C. So, ibig sabihin, kapag sumakay ka sa spaceship na may speed na 1/5 C, sabay mangyayari itong mga to at the same point. Mangyayari sila at the same point. Yung dalawang events na to. Kasi yung light, parang it takes time para humabol sa'yo. So kapag may velocity yung spaceship mo na, or whatever, na 1/5 C, 1/5 ng speed of light, they happen at the same point. Di ba ang galing? Meron kang event sa S-frame na hindi sabay, space and time. Pero sa other inertial frame, sabay, same point sila nangyayari. Given na dapat yung speed nung kung saan ka man nakasakay, 1/5 C. Okay, class?
So pangatlong tanong, hindi pa siya tapos. Kanina naghanap tayo ng inertial frame kung saan nangyayari yung dalawang fireworks at the same point. Ngayon naman, maghanap tayo ng inertial frame kung saan nangyayari yung dalawang events at the same time. So find an inertial frame S bar such that the events A and B happen at the same time. Kanina same point. Ngayon naman same time. So, kanina yung first step natin, recall natin yung Lorentz transformation along X, di ba? Ngayon naman, i-recall natin yung Lorentz transformation along time. So, recall. Ano ba yung Lorentz transformation natin sa 0? X0 equals gamma, X0 minus beta, X1. X0 bar equals gamma, X0 minus beta, X1. So, bale, kukunin na naman natin yung delta nila. So, delta X0 equals gamma, delta X0 minus beta, delta X1. So, this is gamma. Ano ang delta X0 sa time? Difference in time ay 10. 10? Kasi 10 minus 0. Minus beta, ano ang difference at X? 2 minus 0. So, 2. So, bali ang delta X0 bar is gamma 10 minus 2 beta. Pero, again, kung gusto nating maghanap ng events, so if the events happen at the same time, yung difference in time should be 0. So, according to S according to S bar, dapat yung temporal distance nila 0 kasi same time nga. Ay class, balikan ko lang. Itong speed na to relative to S Tandaan nyo. Gumagalaw ka 1/5 C relative to S. Kalimutan ko ilagay. Anyway, so if the events happen at the same time according to S bar, delta X0, the time difference should be 0. And therefore, gamma 10 minus 2 beta should be 0. So, ano lang, 10 minus 2 beta should be 0. Or ano to? Beta equals 10 over 2. Ayan. Pero ano ba ang beta natin? V over C. V over C, ano 10 over 2? 5. So, V should be equal to 5C. Pero class, di ba, nothing can go beyond the speed of light. So, bali itong velocity required ay impossible na mangyari. Kaya, walang inertial frame kung saan nangyayari sila at the same time. So, S bar does not exist. Kasi, kailangan 5C ang velocity mo. You cannot go beyond C. Paano pa kaya pag 5C, di ba? So, impossible na mangyari yan. Kaya, hindi nag-exist yung S bar natin. Kaya, dun sa definition natin, class, there exists an inertial frame where two events occur at the same point, pero walang inertial frame na nag-exist where the two events occur at the same time. Yun yung time-like. Okay, class, na intindihan ba? Si Bea, wala bang tanong? Wala po, sir. Okay, si Kalista. Wala pa po, sir. Okay, so naintindihan naman yung time-like na invariant interval. Now, let's go to case 2. Case 1 pa lang yan, di ba, time-like. So, ito naman, I is greater than 0 or space-like. So, class, dito sa space-like na interval, there exists an inertial frame
where the events occur at the same time. Baliktad naman. Same time. Tapos, yung isa naman, there exists no inertial frame where two events occur at the same place. Baliktad naman siya sa time-like. Sa time-like, di ba, merong place, walang time. Dito naman, merong time, walang place. So, paano ba natin yan makikita? Example tayo. So, example tayo. Kunwari, on the reference frame S, ay S lang, hindi S bar. Meron kang fireworks ulit na nangyari sa coordinates CTA equals 0, XA equals 0, YA equals 0, ZA equals 0. And yung pangalawang event mo, yung pangalawang fireworks, nangyari sa CTB equals 4, parang 4 seconds. XB equals 6, YB equals 0, CB equals 0. Ang tanong, question 1, find the invariant interval I. So, paano na naman natin makukuha yung invariant interval I? So, I equals negative C squared delta T squared plus delta X squared delta Y squared plus delta Z squared. So, bale, this is negative C squared. Ano ang delta T natin? 4 minus 0. 4 minus 0 all over C. Bakit may C na naman? Ayan. T ang kailangan natin, hindi CT. So, i-divide natin siya ng quantity squared. Ano ang delta X natin? 6 minus 0. 0 yung Y, 0 yung Z. So, now this is negative 16 plus 36. Ito ay positive 20. Ano ulit kapag positive 20? Greater than 0. So, space-like siya. So, yung interval ay space-like. Question 2. So, find an inertial frame S bar where A and B happens at the same time. So class, di ba kanina ito may fireworks ka, nauna to, tas na-delay yung B. Pero maghahanap ka ng, sasakay ka ng spaceship, pagsakay mo ng spaceship na yon, makikita mo na sabay nangyari yung fireworks. So ano yung ano nun? Anong inertial frame yon? So same time, may clue na tayo. So gagamitin natin yung Lorentz transformation sa time coordinate. Recall natin, x0 equals gamma, x0 minus beta x1. So bale ang delta x0 is gamma, delta x0 minus beta, delta x1. So ano ang ating difference sa time? 4. 4 minus beta, ano yung delta x1? Difference in x ay 6. So class, again, same time, di ba? Gusto natin ng same time. Therefore, according to S bar, delta x0 should be 0. So, bali, kukunin natin gamma. 4 minus 6 beta equals 0. So, bali, beta 4 equals 6 beta. Or beta equals 4 over 6 or 2/3. Bali, class, ang V over C natin ay 2/3 or V equals 2/3 C.
This is the inertial frame ay relative to S ha. Relative to S. So, class, ang ibig sabihin nito, kung sumakay ka sa spaceship na may speed na 2/3 c, same time, mangyayari yung events mo. Okay, class, 2/3 c is possible naman kasi less than c yan. Less than the speed of light. So, ang next task natin, kung gusto ko namang maghanap ng inertial frame kung saan they happen at the same point. So, next question, find an inertial frame where S bar, where A and B happens at the same point. So gusto nating malaman kung meron bang inertial frame na mangyayari yung dalawang events mo at the same location, spatial location. So point spatial, recall natin yung Lorentz transformation along X. So X1 bar equals, so class paulit-ulit na lang tayo, no? X1 minus beta X0. So ang ating delta X1 is gamma delta X1 minus beta delta X0. Pero class, gusto nating same point, di ba? So we set delta X1 to 0. Ay, ano muna to? Sorry. This is gamma. Ano ang difference along X? Yan ay 6. Ang difference along time, 4. 6 minus 4 beta. So, bali meron tayong gamma, 6 minus 4 beta, that is 0, or 4 beta equals 6. Beta equals 6 over 4. So, ano to? 3 halves. Bali, ang V over C natin ay 3 halves or V equals 3 halves C. Tignan nyo, more than the speed of light, di ba? 3 halves, 1.5. So this is impossible na mangyari. Therefore, S bar does not exist. Wala kang inertial frame kung saan mangyayari yung dalawang events mo at the same point. Okay, class. So, yun yung tama naman, di ba, dun sa, ayan, there exists an inertial frame where the events occur at the same time, pero walang inertial frame where two events occur at the same place. So, class, malinaw ba? Any questions sa space-like interval? Si Georgine, may tanong ba? Wala po, sir. Okay, si Easy. Wala naman po, sir. Okay, wala naman. So now, meron pa tayong last case. Case 3, yung light-like. I is 0. Or the light-like interval. Ang light-like interval class, the two events can be connected by a light signal. Ito medyo weird to. Ano siya? Weird tong light-like na interval. So the two events can be connected by a light signal. Ano ba ang ibig sabihin nun? So para ma-imagine natin siya, example tayo ulit. So in frame S, meron ka na namang fireworks. A equals CTA equals 0, XA equals 0, XB, YA pala, sorry. YA equals 0, ZA equals 0. At yung firework B mo, CTB equals 3, XB equals 3, YB equals 0, ZB equals 0. So now, question 1, find I. So, I equals negative C squared delta T squared plus delta X squared delta Y squared delta Z squared. So ano to? Negative C squared times 3 minus 0 over C squared. Ano naman yung delta X natin?
3 minus 0 ulit. Squared. Plus 0 plus 0. So ito ay negative 3, negative 9 plus 9. So ang I natin ay 0. So this is a light-like interval. Light-like na ano siya, invariant interval. So question 2. Parang kanina, maghanap tayo ng inertial frame. Find an inertial frame. Ano to? S bar where A and B happens at the same time. So where A and B happens at the same time. So recall natin, same time, so yung Lorentz transformation sa time, yun yung gagamitin natin. X0 bar equals gamma, x0 minus beta, x1. Yan yung ating Lorentz transformation. Kunin natin yung delta. Delta x0 equals gamma, delta x0 minus beta, delta x1. Eh gusto natin same time, di ba? Siset natin to 0. Pero mamaya na. Gamma, ano muna to? Delta x0 ay 3 minus 3 beta. Ayan. Ay beta 3. So, set the time difference to be 0. Therefore, gamma 3 minus 3 beta equals 0 or 3 minus 3 beta equals 0. Ano to? Beta equals 1. Beta equals 1. Therefore, V over C equals 1. And V now equals C. So kapag meron kang relative to S relative to S. So class, kung meron kang velocity na speed of light or kung ikaw ay photon, makikita mo yung dalawang events na yun at the same time. So kaya sinabi natin na siya, connected by a light signal. So yun yung ating sa light-like. Eh may isa pang tanong, 'di ba? Find an inertial frame where A and B happens at the same place. So find an inertial frame where A and B happens at the same time. Same point, sorry. Same point. Kanina same time, ngayon naman same point. So spatial, kunin natin yung Lorentz transformation sa X. Recall. X1 bar equals gamma, X1 minus beta X0. So delta X1 bar, ulit-ulit tayo class, no? Delta X1, sawa na ba kayo? Delta X0. So this is equal to gamma. Anong delta X1 natin? 3. 3 minus 3 beta. 3 minus beta 3. Pero we set the spatial difference, delta X1 bar, to be 0. So meron tayong gamma 3 minus 3 beta equals 0 or beta equals 1. Shortcut ko na ha. So V over C equals 1 or V equals C. Again, kung photon ka or kung light ka, makikita mo yung dalawang events at the same point. So itong isa, kung photon ka, makikita mo yung dalawang events at the same time. Again, class, relative to S ha. So kaya natin sinabi na the two events can be connected by a light signal dahil yun lang yung condition. Dapat ang speed mo ay speed of light para makita yung dalawang events at the same time and at the same place. Okay, class, may katanungan ba? Si Jessica, may tanong ba? Wala naman. Yes, sir.
Okay, si Peniel. Wala po, sir. Okay, wala naman. So kung wala na kayong tanong sa ating invariant interval, let us go to space-time diagrams. Space-time diagrams. So class, ang tawag din dito sa space-time diagrams ay Minkowski diagrams. Class, dito sa space-time diagrams, yung trajectory of a particle or kayo is called a world line. Bale, class, yung usual na ginagawa natin, 'di ba? Position as a function of time. Ito yung usual sa classical mechanics, 'di ba? X as a function of t, ganyan. Sa ano natin sa space-time diagram, space-time ay space-time diagrams, iba. Baliktarin natin. Yung vertical, gawin nating time, ct to be exact. Yung horizontal, gawin nating x. So ang vertical axis is ct, horizontal is x. Bakit? Mas convenient siya. So, makikita nyo later on. Ang slope natin, delta y over delta x. So, c delta t over delta x. Now, special case. If slope is 1. If slope is 1, then c delta t over delta x equals 1. Or c equals delta x over delta t. Eh class, ano ang delta x over delta t? Di ba yan yung velocity or yung speed? So ibig sabihin, kung ang speed mo, kung ang slope mo ay 1, ang speed mo ay speed of light. So you travel, if slope equals 1, you travel at the speed of light. So ayan, so kung dito kung may 45 degrees ka na ano diyan na line na may angle na 45 degrees, photon 'yan kung ganon. Light, speed of light yung kanyang speed. Now, slope is 1, ayan yung case. What if slope is less than 1? Greater muna. Greater than 1, then ano to? C delta t over delta x is greater than 1. Or we have c greater than delta x over delta t. Baliktarin natin. Delta x over delta t is less than c. Diba? Yan yung statement ng inequality natin. So yung speed mo na delta x over delta t is less than c. So okay. Possible naman yan. Diba? So kapag slope mo ay greater than 1, kunwari ito yung space-time diagram mo. Ito yung photon. Yan yung photon, 45 degrees. Kung ang speed mo ay less than c, ito yung world line mo. Yan. Now, what if slope is less than 1? Then, c delta t over delta x is less than 1, or c is less than delta t, delta x over delta t, or delta x over delta t is greater than c. This is impossible kasi yung speed mo cannot go beyond c. So yung mga slope na less than 1, which is nasa area na to, impossible region yan.
So yung world line mo, impossible ka na mayroon kang world line na ganyan. Hindi yan pwede. Ito lang yung maximum mo na pwede mong puntahan dun sa photon, speed of light. This is less than speed of light. This is speed of light. This is greater than speed of light. Kaya yung region na yan, hindi pwedeng puntahan. Now, yung conclusion natin, so your world line can never have a slope less than 1. So yun yung ating ano. Again, i-drawing natin. CT, X, ito, gawin natin dash line. This is the photon. Ito ka. Ito, not allowed. Not allowed here. Ayan. Ito, 45 degrees kasi slope is 1. Now, ang itsura niyan, class, actually, sige, meron tayong, class yung photon, di ba yung trajectory niyan, i-ano lang natin, i-project natin. So, meron kang Y, meron kang X. This is the CT axis. This is the X axis. Now, ang itsura niyan, class, actually, mukha siyang, sundan niya lang. Itong mga lines na to, actually, ito yung mga limit mo. Ito yung photon, ha? Bale, shade. Ito yung mga possible. Yan yung possible na world lines na pwede mong puntahan. So, ang T mo ay negative. So, this is actually your past. And dito naman, this is your future. So, yung world line mo, pwede kang ganito. Pwede ganyan. Pwede anything na path. Basta, ang class, hindi pwede ang world line na ganito. Hindi ka pwede lumampas. Or yung world line na ganyan. Hindi pwede. Dito ka lang sa region na to. So, bale, now, if y-axis, class, di ba, x lang to? One dimension ka lang gumagalaw. What if magsali tayo ng y, xy na? If y-axis is included, class, instead na triangles, di ba triangles yan? Kung meron ka ng y-axis, we have cones. Siguro familiar sa inyo yung light cone. Ito, cone yan. Yan yon. Kapag x lang kasi para madali ma-imagine. Ang x, mga triangle. Kapag xy, may cone ka na. Yan na yung light cone mo. Yung world line mo, nakapapaloob lang dyan sa light cone na yan. Tapos kung xyz, so add z, then we have hypercones, which is hindi na ma-imagine. So, ayan lang. Yung 2 dimensions, xy, meron kang cones. Yung 3 dimensions, hypercones na yung tawag. Ano na siya? Mahirap na siyang ma-imagine. Actually, hindi na siya ma-imagine. So, anyway, basta yung world line nyo ganyan. Pwede lang kayong gumalaw dito within this boundary. Within this boundary. So, kasi forbidden ito. You cannot go greater than the speed of light. So, ang future, it lies within the forward light cone. Forward light cone. Ito yung forward light cone. Cone yan, ha. In one dimension, triangle. Pero in general, cone siya. And yung past naman, it lies within the backward light cone. So yung past mo, andito, nasa backward light cone yan. So now, para saan ba to? Para saan ba tong space-time diagrams?
Sige. Imagine niyo class naglalakad kayo. Naglalakad kayo dun sa world line nyo. So as you walk along your world line, di ba kapag kapag moving objects run slow, yung orasan mo bumabagal. So as you walk along your world line, your watch runs slow. So, teka, paano ba natin ma-draw? Kunwari ikaw, naglalakad ka at great speeds. So let's say speed u. Tapos, meron tao dito, stationary, meron siyang, nakatingin lang siya sa wall clock. So, wall clock. So, ayan. Isang stationary, ikaw, naglalakad ka lang somewhere. So, class, kapag may lumipas na time sa'yo, let's say, d tau, this is the time. Small time na lumipas sa'yo. Doon naman, dito kay S, ito yung stationary, S. Meron siyang, merong lumipas na time sa kanya na dt. Di ba class, ang dt, yan ay, sorry. Ang d tau, yan ay square root of 1 minus u squared over c squared dt. Again, class, ito ay, diba? Less than, bumabagal yung time mo. So, yung time na lumipas sa'yo, mababa. Kaya, ito, less than 1 to, diba? Less than 1. So, ang dt ay less than, ang d tau ay less than dt. Itong stationary person, mahaba yung oras na lumipas sa kanya, pero ikaw, mabagal yung pag-age mo. Mabagal yung time na lumipas sa'yo. Okay. Define natin. Ang tau, this is the proper time. Ito yung oras na lumipas sa'yo. As perceived by as perceived by this person, may lumipas na time sa'yo na d tau. Which is, ito. Ay, hindi pala, sorry. Yung d tau is yung oras na lumipas sa'yo. So, according sa'yo, yung time na nag-elapse ay d tau, which is called the proper time. So, this is, sige, sulat natin. This is the time elapsed in the moving object. Tapos, class, according to person with wall clock, ang iyong speed dl over dt. Ayan, 'di ba? Siyempre, displacement over the time niya, yun yung velocity mo, yung na-perceive niya netong person na to. Pero according sa'yo, however, according to you, ang iyong velocity, let's call that n bar. Actually, Greek letter eta, pero tawagin natin n. Ang velocity mo, according sa'yo, ay yung change in length over the change in your time. So, yung pinagkaiba nyo, sa kanya, yung change in time ng person na may wall clock, dt, sa'yo, ang nag-elapse na time sa'yo, d tau. So, according to you, ang iyong velocity ay dl over d tau. We call this the proper velocity. Class, kung proper, ibig sabihin yung mga according dun sa nakasakay sa tren or dun sa gumagalaw. This is the proper velocity. Ay, class, sige. Itong L, displacement, according to the stationary observer. Itong tau naman, time elapsed according to you.
So hybrid siya actually, itong proper velocity. Hybrid siya ng displacement according to the S frame. Tapos may detaw na according to the S bar frame. So bale class ang ating N, ito ay 1 over square root of 1 minus U squared over C squared U. So yun yung ating, para ka lang may ano class, gamma factor. Ito, may Lorentz gamma factor ka lang na umano dyan, na sumulpot. Kasi, sige. Ito lang siya class, oh. Yung d tau mo, nag-transform lang. So, yung dt mo, so yung dt ay 1 over square root of 1 minus u squared over c squared d tau. Diba? Ito. So, palitan mo yan. Palitan mo yan nung ano, nung dt, kaya magkakaroon ka ng factor na ganito. Bale, yung iyong proper velocity, yan ay according sa'yo. Itong u, according siya sa stationary observer outside. So class, itong writing this in the 4-vector form, meron tayong n mu equals dx mu over d tau. Eh, medyo ano na siya. Ano lang to? Nice na way to write the proper velocity. So this is the proper velocity. Ito lang siya, dx over d tau. Hindi na dt ha. D tau na yan. So example, sa temporal component, so yung ating n0 equals dx0 over d tau. So ito ay, ano yung x0 natin? ct. D of ct over d tau. Ang d tau ay, ano to? Ayan, square root of 1, to. Square root of 1 minus u squared over 1 minus u squared over c squared dt. Class ang c constant. So c dt over square root of 1 minus u squared over c squared dt. Cancel. So ang n0 natin ay c over square root of 1 minus u squared over c squared. Yan na yung ating temporal component. So spatial, XYZ, pwede nyo makuha yung yung conversion. Sige, para expand natin yung 4-vector natin. N0 equals gamma N0 minus beta N1. Gawin lang natin siyang 'di ba? Lorentz transformation lang siya. N1 minus beta N0 N2 equals N2 N3 equals N3. Now class, baka malito kayo ha, kasi sa frame S, may gumagalaw ng speed U. May kunwari particle. Tapos, sa frame S bar, nagdi-drift away yung S bar by speed V. So, dalawa na class yung natin dito, yung velocities U and V. May isa na may speed U along S, tapos yung S bar mo gumagalaw pa, nagdi-drift away at speed V. So, medyo baka malito kayo class. So, itong transformation na to class, this is for some other frame na S bar moving with speed V relative to S. Yan yung ating tapos class yung
gamma natin, gamma 1 over square root of 1 minus v squared over c squared. V2 ha, different siya from u. Hindi V2. Ayan, yan yung gamma. Hindi siya u. Iba yung sa u. Ito siya. Ayan. N0, this is according sa proper time according to S frame. Kung i-shift mo siya to S bar frame, kailangan mo pang mag-multiply ng mga ganito. Okay, so now class, meron na tayong proper velocity. Ito lang. Proper velocity. Ang gagawin natin, iti-take natin yung scalar product niya with itself. So class, ang tawag din pala dito proper velocity or for velocity. Ayan. For velocity din ang tawag sa kanya. So pare-pareho lang itong mga to. Pare-pareho lang yan. Now, this is arrow. Hindi yan bar. Arrow yan. Okay, ang next na task natin is take the scalar product with itself. So let's take the scalar product with itself. So paano na naman kumuha ng scalar product, 'di ba? N super N subscript. This is negative N0 squared, N1 squared, N2 squared, N3. Ay, bakit naka-subscript? Teka lang. Superscript dapat yan. N2 squared, N3 squared. So, ito ay negative N0 squared plus, ano to? This is the distance u squared over, wait lang. So, class, ito siya. Ito lang yung square niya. So, n squared, spatial. So, sa spatial component, n squared equals u squared over 1 minus u squared over c squared. Ito yung spatial component niya. So, bale, ito yung spatial na squared. Bale, ito ay u squared over 1 minus u squared over c squared. Ayan. Pero class, ano ba ang n0? Ang n0, example natin kanina, yan. C over square root of negative c squared over 1 minus, ano to? U squared over c squared. Tama ba? Ayan, square natin yan. So, plus u squared over 1 minus u squared over c squared. So, bali ito ay negative c squared plus u squared over 1 minus u squared over c squared. Ang gawin natin, class, mag-multiply tayo ng wait. Paano ba natin to isi-simplify? Mag-multiply tayo ng c squared sa numerator at sa denominator. So, mag-multiply tayo ng 1. C squared over c squared. So, ano to? C squared, negative c squared plus u squared over c squared minus u squared. So, may natirang c squared sa numerator. Tapos, yung c squared sa denominator, dinistribute ko lang. Bale, plus ito, ano to? Negative 1 yan. Kasi negative c squared plus u squared, yung baba, c squared minus u squared. So, ito ay negative 1. So, now, the scalar product of the proper velocity with itself ay negative c squared. So, that is n mu, n mu.
Now, let us define the relativistic momentum. Siyempre, kung meron kang velocity, meron kang momentum. So, relativistic momentum, ang P natin, defined siya as mv or mn. Ayan. So, this is given by mu over square root of 1 minus u squared over c squared. Yan na yung ating relativistic momentum, di ba? P equals mv. Pero ito yung proper velocity. So, yan yung kanyang form. Or, in the 4-vector notation, P mu equals m n mu. We call this the 4 momentum. So, kanina meron kang 4 velocity. Multiply ka ng mass, edi 4 momentum. Meron ka ng 4 momentum. Example tayo sa 4 momentum. So, halimbawa, let's take the temporal component ng 4 momentum natin. P0 equals mn0. Pero ano ba ang n0? Ang n0 ay c over, yan, mc over square root of 1 minus u squared over c squared. So, yan na yung temporal component ng 4 momentum natin. Nililang, di ba? Then, let's move on to the relativistic energy. So, ang relativistic energy, this is defined. Just defined, ha? Defined as P0 times C. So, ito ay MC, tapos may C pa ulit. So, squared over square root of 1 minus U squared over C squared. Ito yung P0, ha? So, multiply mo ng C. Yan yung kanyang value. So, class, ito na yung relativistic energy. Kung meron kang speed na 0, so ano ang iyong rest energy? So, E rest, ano to? MC squared over square root of 1 minus 0. Diba? At rest kasi, so U is 0. So, MC squared. So, class, familiar naman to, diba? E equals MC squared. Yan yung energy ng particle mo at rest. MC squared. So, yung mga famous equations, actually, na-derive lang natin siya out. Simple lang siya na ma-derive. So, anyway, kanina, tinake natin yung scalar product ng for velocity with itself. Ngayon naman, i-take natin yung scalar product ng for momentum with itself. So, take the scalar product of the for momentum with itself. So, ang ating scalar product ay P mu, P mu. Diretsuhin ko na, negative P0 squared plus P1 squared, P2 squared, P3 squared. So, negative P0 squared plus ito spatial. Spatial siya. So, gawin ko na lang P dot P. Ito yung usual na 3D momentum dotted with itself. Ito yung kanyang temporal na component. So, again, ito yung time, ito yung space. Para ito lang siya yung P dot P. Pero class, let's take note that P mu equals M, di ba MV? Yung momentum ay MV or N mu times M N mu. Ayan siya, di ba? So, this is M squared, scalar lang yung M, N mu. Ano na naman yung value niyan? Negative C squared. So, this is
negative m squared c squared. Therefore, ito equal sa negative m squared c squared. So, bale, meron tayong negative p0 squared plus p dot p. Yan ay negative m squared c squared. Class, mag-multiply tayo ng c squared sa both sides. So, wait lang. Bago tayo mag-multiply, negate nga natin both sides. Ayan, para positive yung right hand side. Tapos mag-multiply tayo ng c squared. So, this is p naught c, quantity squared, minus p squared c squared. Class, ito, ginawa ko ng p squared. Nakalito, no? Kanina, superscript siya. Ngayon, naging exponent. Kaya medyo nakakalito class actually yung notation sa relativity. Pero pag sanay na kayo, madali na lang yan. Tapos, this is equal to m squared c to the fourth. Bale, class, ano ang p naught c? Di ba yan yung relativistic energy? P naught c. So, E squared minus P squared C squared equals M squared C to the fourth. Ito yung relationship ng relativistic energy and momentum. Okay, so what if the particle is massless? Kunwari, photon. Di ba wala naman yung mass? Eh di E squared minus P squared C squared equals 0 or E equals PC. So class, ito yung energy ng photon. Na-encounter nyo na ba ito? E equals PC. Yan yung energy ng photon. So this is for massless particles. Okay. So before we proceed, may tanong ba? Di ba class, itong mga equation na to, yun yung mga ginagamit nyo sa sa radiation physics. E equals mc squared, E equals PC, mga ganyan. So may mga tanong ba? Si Plint said, may tanong ba? Wala po. Okay. Si Vidal. Any questions? Wala si Vidal. Sige. Next, meron na tayong velocity, di ba? Meron tayong velocity, meron tayong momentum. Ngayon naman, punta tayo sa force. Recall natin that classically, force is dp over dt. Ito yung usual na force natin. Pero sa relativity, meron tayong Minkowski force. So ang Minkowski force, that is defined as, ano ulit siya class? 4 vector ulit siya. K mu is equal to, defined ulit, dp mu over d tau. Diba class, lagi tayo nagdi-divide sa tau. Ang classical, dt. Ang relativistic, d tau. Ito yung proper. So, bale, ano ba to? Example, temporal. Example. Sa temporal, component ng Minkowski force, K0 equals dp0 over d tau. Pero class, ano ba ang P0? Sige. Diba E equals P0C or P0 equals E over C. So this is dd tau ng E over C or 1 over C dE d tau.
Ano naman sa spatial? So class, para lang siya ano, no? Power. 'Di ba yung power, energy per time? So yung temporal component ng Minkowski force mo ay related sa power. Okay, sa spatial naman, ang K vector plus 3-dimensional, this is dP over d tau. This is, nag-multiply tayo ng dt sa numerator, sa denominator. So dt d tau, dp dt. Kasi class, di ba magka-cancel lang naman to? So dp d tau pa rin yan. Pero ang ano ang dt over d tau? Balikan natin na yung kanina. Ang dt over d tau ay 1 over, di ba kapag nilagay mo sa kabila, dt over d tau, that is 1 over square root of 1 minus u squared over c squared. So 1 over square root of 1 minus u squared over c squared times, ano ang dp over dt? Di ba yung classical na force? So meron na tayong transformation. Sa spatial, Minkowski force natin ay may gamma factor ka lang multiplied by the F. Sa temporal, ang Minkowski force mo ay rate of change of energy per time. So, 'di ba may ano siya? Kakaiba. Ang 'di ba kapag force, wala lang, force lang siya. Pero yung temporal component ng ating force, apparently, siya yung related sa power. So, yan yung sa Minkowski force. Now, lahat ng yan, gagamitin natin class. Actually, ito yung final topic natin, which is the relativistic electrodynamics. So, relativistic electrodynamics. Actually, medyo ano siya, class, di ba? Yung una, electrostatics, tapos magnetostatics, electrodynamics, optics, di ba? Electromagnetic waves, I should say. Tapos lahat ng yun masakit sa ulo. Tapos gagawin mo pang relativistic, edi medyo ano na siya. Medyo mas masakit sa ulo siya. Anyway, punta na tayo sa relativistic regime ng electromagnetism. So now, let's suppose you have a string. Simpleng example lang. Suppose you have a string of positive charges. So meron kang string na may positive charges, na may charge density lambda. So meron kang string na may positive charges, tapos yung charge density niya lambda. Moving to the right. So moving to the right at speed v. So meron kang moving charges. Tapos ang gagawin natin, superimpose it. Superimpose it. Meaning papatungan natin siya at the exact location with a -1, with a -1, negative lambda, proceeding to the left. With speed v. So, anong nangyari class? Meron kang wire. Meron kang wire na may, pangit ng wire. Meron kang wire na may positive charges. Ayan. Moving speed v to the right. Pero, papatungan natin siya, superimpose, parang quantum, sa quantum physics. Patungan natin siya, hindi ko ipapatong. Dito na lang, para ma-imagine nyo. Sa loob ng isang wire, may positive na, may positive charges na gumagalaw to the right, pero may negative charges din
na gumagalaw to the left. Take note, same location yan na. Meron kang V na pa ganito, negative. Ito meron kang positive na lambda, positive lambda. Dito meron kang negative lambda na charge density. So, tapos, meron tayong particle charge Q dito. Moving to the right na may speed U which is less than V. Medyo madami na. So, ito. Una, ang ginawa natin, meron kang wire. Meron kang positive charges moving to the right at meron kang negative charges moving to the left dun sa loob ng iisang wire. Sa baba ng wire, meron kang charge Q na gumagalaw to the right at speed U. Tapos, balik class yung current neto. Diretsuhin ko na, yung current neto is yung lambda. Lambda V, di ba? Lambda charge density times V. Sige, kung hindi nyo ma-imagine na ganyan yung current, balik tayo. Ang lambda, coulomb per meter. Ang V ay meter per second. Bali yan ay coulomb per second, which is current. Anyway, I equals lambda V dito sa una plus ano yung charge density sa negative? Negative lambda. Ano ang kanyang velocity? Negative V. So yan ay actually 2. 2 lambda V ang kanyang total current. Okay. So na-set up na natin yan. Suppose meron kang frame S, stationary. Frame S. So tinitignan niya yung wire. Sinasabi niya wala namang net charge. Kasi 'di ba? Meron kang positive lambda, meron kang negative lambda. Wala namang net charge. Therefore, walang force na mag-a-act dun sa Q. Kasi 'di ba, KQ over R squared ang force. Eh walang charge yung isang bagay mo. Bale, wala siya ma-experience na force. Sige, according to S, there is no net charge on the wire. Kasi 'di ba, plus at minus magka-cancel out lang 'yan. Therefore, there is no electric force acting on Q. Acting on the charge Q. Kasi kailangan electrically charged to para ma-attract or ma-repel niya yung Q, 'di ba? So, ayan. Now, ang gagawin natin, let's consider a radar reference frame S prime. O di, sabi ni S, okay, wala nangyayari. So, wala naman talaga nangyayari sa kanya at that moment. Pero, mag-consider tayo ng gumagalaw na frame S prime, S bar with speed U to the right. So, ang sinasabi niya, sumakay ka sa spaceship na kasing bilis na itong charge mo na gumagalaw. Di ba yung charge mo yung speed U? Sabayan mo siya. Sabayan mo yung charge na yon. So here, so at this frame of reference, Q is at rest. Kasi 'di ba, magkasing bilis lang kayo. Therefore, hindi gumagalaw yung charge Q mo. Now, according to next page na nga tayo. So now, the velocity of the positive charges is given by V plus equals V minus U over 1 minus VU over C squared. Class, saan lang to ha? Yung Einstein velocity distribution. Addition pala. Distribution sa 151 pala yon. Okay. Ito yung according sa moving frame, yung velocity ng positive charges mo ito. Kung hindi nyo maalala, balikan nyo yung past lecture natin. Na-derive natin tong Einstein velocity addition. So, yan yung velocity ng positive charges according to S ha. S bar. According
to S bar. Tapos, for negative charges naman, V minus equals, so, ano lang, babalik na rin mo lang yung velocity. 1 plus V over C squared. So, ito yung, according to S bar, ito yung velocity ng positive charges, ito yung velocity ng negative charges. Diba kanina, according kay S, ang speed lang nila ay V to the right at V to the left. Pero according to the moving frame S bar, ito na yung kanilang bagong speeds. Okay. Ang mapapansin natin, maliit lang to compared dito. So, ang V minus, actually, this is greater than V plus. Na-imagine nyo ba, class? Kasi meron kang ganito, tas yung spaceship mo, gumagalaw pa ganyan. So parang sobrang bilis nito. Na-imagine nyo ba? Sobrang bilis ng velocity niyan. Compare dito, sinasabayan mo siya. Ito, lumalayo lalo sa'yo. So bale, yung negative charges mo mas mabilis. Mas malaki yung velocity nila. So since V minus is greater than V plus, ang mangyayari, the negative charges are, the more velocity na meron ka, the more na nagko-contract ka, di ba? Plus, di ba, the greater the speed of the moving object, the more na naglo-Lorentz contract sila. So the negative charges are more Lorentz contracted. Di ba? Moving objects contract. Tapos kapag na-reach mo yung speed of light, point particle ka na lang dahil sobrang contracted mo na. So the more velocity you have, the more Lorentz contracted you are. More Lorentz contracted. Then, more Lorentz contracted than the positive charges. Anong ibig sabihin nun? Mas maraming charge ang nasiksik sa minus kaysa sa plus. Imagine nyo, class, meron kang positive, meron kang negative charges dyan. I-contract mo to. More Lorentz contracted siya, di ba? So, ang itsura niya, na-contract ng gusto, tapos nasiksik yung negative charges. Therefore, mas dense. More dense ito kasi mas na-contract siya kaysa dito. So, more dense. More dense ang negative. So, yan. Kayo na bahala mag-translate. More dense ang negative charges. Kasi mas na-Lorentz contract sila. And therefore, in the S-bar frame of reference, the wire carries a negative charge. Na-imagine nyo ba, class? Mas dense ang negative kesa positive. So, ang mangyayari, makikita nung S-bar frame na more negatively charged ang wire natin. So, let's just define. Ay, bakit nawala? Let's define the Lorentz gamma factor gamma plus. 1 over square root of 1 minus V plus squared over C squared. Yung V plus natin, ayan na, ito. Tapos yung Lorentz gamma factor naman for the negative charges, 1 over square root of 1 minus V minus squared over C squared. Okay. Now, yung charge density, class, lambda plus is just gamma plus times the lambda naught. This is the charge density at rest. Na ano lang siya, class, na Lorentz contract siya by this factor. Tapos yung lambda minus natin, gamma minus
Ano yung charge density niya? Negative lambda naught. Kasi negative. So, yung negative lambda naught is charge density ng minus na component at rest. So now, according to S bar, ang total charge density ay itong dalawa. Total niyan. So, according to S bar, the total charge density is lambda plus lambda minus. This is gamma plus lambda naught plus gamma minus lambda naught. Ano to? Lambda naught. Ano yung gamma plus? Yan lang. 1 over square root of 1 minus v plus squared over c squared plus negative 1 over square root of 1 minus v minus squared over c squared. Negative kasi yung gamma minus ay lambda minus natin may negative na factor. So class, medyo mahaba-habang algebra to, no? Yung v plus, isa-substitute mo pa. Shortcut na tayo. So ang total, ano lang yan? Algebra lang yan. Negative 2 lambda uv over c squared square root of 1 minus u squared over c squared. Okay. Kanina, according to S, no net charge. According to S bar, merong net charge, negative. Diba? Kasi more dense, more compact yung negatively charged particles natin. So, ang pwede nating madraw na conclusion, update, an electrically neutral system in one frame, kanina yung S, can be electrically charged in another. In this case, yung S bar. So, in S bar, so ito na yung unang observation natin. Hindi porket electrically neutral yung system mo, forever na siyang electrically neutral. Ano siya? Depende siya kung saang frame of reference ka nakatayo or kung anong frame of reference yung kinatatayuan mo. So now, the electric field, class, shortcut tayo ha. Yung electric field natin, Gauss law, lambda over 2 pi s epsilon naught. Alala nyo to, electric field ng charged wire, charge infinite wire, di ba? Lambda over 2 pi s epsilon naught. So according to S bar, ito yung electric field niya, which is negative 2 lambda uv over c squared square root of 1 minus u squared over c squared 1 over 2 pi s epsilon naught. Ito yung lambda total. Yan. Ito yung 2 pi s epsilon naught. Therefore, meron kang electric field. And then, kung may electric field ka, there is a force. There is a force acting on Q. Diba? QE. According to S bar pa rin to ha. So, F bar equals QE, which is equal to negative lambda V over pi epsilon naught C squared S. So, nire-rearrange ko lang para mas maganda tignan. QU over square root of 1 minus U squared over C squared. Diba? Kanina, according to S, electrically neutral, walang mangyayari. There is no electric force acting on Q. Pero according to S bar, meron. Ito yung force na yon. Then, wait lang. This is electrical force ha. Electric force. Now, let us recall the Minkowski force. Yung relativistic. We have K equals 1 over square root of 1 minus U squared over C squared F. Siya lang yung, yung sa spatial.
spatial component. Therefore, in the S frame, so balik tayo dun sa rest frame. In the S frame, F equals, teka lang. So F equals square root of 1 minus U squared over C squared F. Class, tingnan, ito yung sa moving frame, ito yung sa rest frame. So according to the rest frame, i-multiply mo lang to dyan. Kaya umakyat yung 1 minus U squared over C squared. So ayan, baka nalito kayo. Ito ang moving. Ito ang rest. So according kay rest frame, F is square root of 1 minus U squared over C squared multiplied by the force doon sa moving frame, which is yung ito. So this is, mental natin, magka-cancel lang to, yung square root of 1 minus U squared over C squared. So this is negative lambda V QU over pi epsilon naught C squared S. Pero according to S frame, walang electric force. So let's take note that this is not electric since net charge of wire is 0. Kung hindi ito electric force, ano to? So what is this force? Ano yung nature niya? So according to S frame, so let's rewrite F. So class, eto, gagamitin na natin yung current. I equals 2 lambda V. Lambda V to, di ba? Mag-multiply tayo ng 2 over 2. Yan, i-rewrite natin siya. Sige yan, dito na lang. So F equals negative 2 over 2 lambda V QU over 2 pi epsilon naught. Ang C squared ay 1 over mu naught epsilon naught. So, di ba C is 1 over square root of mu naught epsilon naught. So, ang C squared, 1 over mu naught epsilon naught times S. So, class, ito ay equal sa, ito yung current. Negative QU, dito na nga lang, next page. F equals negative QU. Okay na to. Ito ay current. Current. Tama, current. I over, ano to? Wait lang, class. Burahin ko yung I. Pero may I sa numerator. Negative QU, tapos yung mu naught, yung epsilon naught mo magka-cancel na. Tapos yung mu naught mo aakyat. So ito, mu naught, may I ka sa numerator, I over, ano to? 2 pi S. So ayan, 2 pi S. Balik class, may F ka na negative QU, mu naught I over 2 pi S. Ay class, sumobra yung 2 ko, sorry. Walang 2 yan. So, ayan wala siyang 2. So, ito yung minultiply natin na 1. Bale, ang F mo, negative QU, mu naught I over 2 pi S. Class, tignan nyo. Mukha siyang, so this looks like, ano to? Class, mukhang ano to? May kahawig ba siyang, na-encounter nyo na ba ang mu naught I over 2 pi S? Ano to, class? Di ba yan yung magnetic field ng current carrying wire? So this looks like actually QV cross B. Di ba ang magnetic force natin, QVB. Mukha siyang magnetic force.
Actually, yung F natin, according to the S frame, is this is the magnetic force. Exclamation point. Para ma-emphasize. Bale, class, dun sa S-bar frame, meron kang electric force. Sa S-frame, meron kang magnetic force. So, to conclusion, so one observer's electric field is another observer's magnetic field. O di ba ang galing? Yung electricity and magnetism, hindi talaga sila separate na phenomenon. Magka-connect sila. Kahit na pumunta ka sa relativistic regime, magka-connect sila. Di ba nung una, yung changing Maxwell's equations, changing electric field results in magnetic fields, or changing magnetic fields result in magnetic fields. Tapos hanggang relativity, mag-change ka lang ng frame of reference, yung electric field mo nagiging magnetic field. So yun yung interconnected talaga yung ating electric and magnetic fields. So now huling part na, ibibigay ko lang yung transformation rules, 'di ba? One frame of reference, electric field. Another frame of reference, magnetic field yung nakikita niya. So, the complete set of transformation rules. Hindi na natin i-derive dahil time na. Ayan. So, ang ating EX, according to the moving frame, yan ay EX. Ang BX, yan ay BX. So, copyahin nyo na lang class, EY. This is gamma. EY minus VBZ. Tapos ang ating BY bar, yan ay gamma BY plus V over C squared EZ. Tapos ang ating EZ bar, yan ay transformation lang to class. EZ plus VBY, then BZ bar equals gamma BZ minus V over C squared EY. So, hindi na natin i-derive yan kasi ng oras na. Then, so yun lang class, yung electric field natin in one frame can be a magnetic field in another frame or vice versa. Ang magnetic field mo in one frame can be an electric field in another frame. So, let's take note na dito yung velocity is V I hat. Siyempre, along x pa rin yung movement natin. Hindi natin babaguhin yon. So, pag yung frame mo nagde-drift away along x, ito yung transformation na included. So, to generalize class, 'di ba nung una may Lorentz transformation tayo. Tapos nakabuo tayo ng transformation matrix. Dito naman, we note that electric field and magnetic field do not transform like 4 vectors. Hindi sila katulad ng 4 vectors kasi class yung transformation nila, it involves magnetic field na. So, kakaiba siya actually. Mixed yung transformation nila. Hindi siya kasing simple ng 4 vectors na may Lorentz transformation. 'Di ba yung rule natin? Rule for 4 vectors, we have A mu bar equals the transformation matrix lambda mu nu A nu, which is sum over nu. Where our transformation matrix, sulat ko lang ulit, gamma, negative gamma beta 0 0, negative gamma beta gamma 0 0. This is 0 0 1 0 0 0 0 1.
Yan yung sa Lorentz transformation natin for 4 vectors. Pero sa ating electric and magnetic fields, hindi yan mag-work. So let's take mu is the row, nu is the column. So class, instead of transformation matrix, so dahil hindi yan nag-work, instead of the Lorentz transformation matrix, for the electric and magnetic field, we have what we call the field tensor. So kapag pumunta kayo ng general relativity, ito na yung mga ma-encounter nyo, mga field tensors. F mu nu. I-define na lang natin siya. Bigay ko na lang. So F mu nu equals, ang tensor class matrix lang din yan. 0 EX over C, EY over C, EZ over C, negative EX over C, 0, BZ, negative BY. Bakit nag-extend yung aking? Then we have negative EY over C, negative BZ, 0, BX, negative EZ over C, BY, negative BX, 0. So yan yung ating field tensor. Tapos yung transformations na ginagawa niyan are the follows. So ang E natin, this is gamma E plus beta. Ang beta mo ay ano na, vector na. Kasi yung velocity mo, 'di ba? Pointing somewhere 'yan. Beta cross B minus gamma squared over gamma plus 1 beta dot E. Yan yung transformation mo. Ito, meron ka vector tapos may line pa sa taas. So, ito yung electric field mo according to the moving frame. Yung magnetic field mo according to the moving frame, yun ay gamma B minus beta cross E minus gamma squared over gamma plus 1 beta multiplied by beta dot P. Ito na yung ano natin, transformations ng electric and magnetic field. So hindi siya simple, pero ano, yan yung field transformations natin. And yung katuloy niyan kas actually ano na, general. Sa general relativity nyo na mamamaster itong mga field tensors natin. Okay, class, I think our lecture ends there. May mga questions ba? Si Angela, may tanong ka ba? Wala naman. Wala naman. Okay, si Ansley. Wala po, sir. Okay, si Bea. Wala rin po, sir. Okay, si Calista. Wala po, sir. Okay, si Georgine. Wala po, sir. Sino pa ba? Si Easy. Wala po, sir. Okay, wala. Si Jessica. Wala naman po, sir. Si Peniel. Wala po, sir. Okay, wala rin. Si Plint. Wala rin po. Okay, wala. Si Vidal. May tanong ba? Wala po, sir. Okay. Walang tanong. Then I think class yung ating Physics 130